y raised to 4. Sa runod tayo di ay minus 33 y squared. Then, minus plus 784 equals 0. Alright. What is next? So you multiply the whole equation by negative 1 tapos magbalin na positive dito. Ang balin ng y raised to 4 minus 30 plus 33y squared minus 784 equals 0. Okay? So that's the new quadratic form. Now, let u be equal to y squared. Okay. Nagbalik na y squared day u. Dati barbaro nga quadratic equation. So since y squared u is equal to y squared, aramidan tayo dito nga u squared plus 33u minus 784. Okay, nagbalinan nga barbaro nga quadratic equation. So anyati factor na dito ay 784 nga tanga, ang result iti 33. Can you do that? Or agusap tayo iti quadratic. Danga factor na rin ka? 784 28 times 20.